For this tiny tale, Alive and Thrive travels to the Bogra district in northern Bangladesh. In a small village called Madla lives Sultana. She is 26 years old and has been married over 7 years to Limon, a taxi driver. They have a 6-year-old daughter, Leva, and live together with 5 brothers and their wives. Today, at the home of Sultana's in-laws, the family is celebrating her 7th month of pregnancy. Though she has the support of her in-laws, it's expected that the mother-to-be's parents pay for medical expenses from now until childbirth. Sultana was married before finishing school. Like many women across Bangladesh, her work and daily life now revolves around the home. She cooks, cleans, and takes care of the family. Throughout Sultana's pregnancy, a local health worker has been there to provide support. The community health workers visit the homes of women and offer free counseling and care for mothers and their children. কোনো কিছুই মুখে দেওয়া যাবে না। 6 মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াবেন। বাচ্চার দুধ খাওয়ালে আপনার উপকার হবে, আর বাচ্চার অসুখ হবে না, পেটের কালো পায়খানা বের হয়ে যাবে। আগে হওয়ার সময় দেখা যেত হয়তো মা মরে যাচ্ছে, না হলে সন্তান মরে যাচ্ছে, কিন্তু এখন আর ওইটা হয় না। সচেতন হওয়ার কারণে এখন একটা বাচ্চা একটাই থাকে। এখন আল্লাহ যদি লেয় ওরে করার কিছু নেই। মনে হয় তো মনে করেন ছেলে থাকলে মেয়ে চাই, মেয়ে থাকলে ছেলে চাই, এটা সবারই মনের আশা। তা আশা করি ছেলেই হবি। We journey again to the Madla village in the district of Bogra, home of Sultana, her husband Liton, and their 6-year-old daughter Leva. After months of waiting, Sultana and her family's wishes have come true. She has given birth to a baby boy. মেয়ে থাকলে তো ছেলে হয়, বেশি খুশি হয়। মেয়ে আছে, ছেলে আছে, সবাই খুশি। নাম রাখা হয়নি, এখন রাখা লাগবে। সবাইকে জানে না তারপরে। Sultana's mother was there right away for the birth. এখানে আছি, জামাই আনবে গেছিল, গাড়ি লেগে গেল রাতে 3টের দিকে, যে তখন ওই বাড়ির বউ আছে, যে বউ থুয়ে চলে আসলো। She is a constant help in the household and will stay until the baby turns 3 months old. One of Sultana's sister-in-laws was also there for the birth and is helping her care for the baby. She is washing the baby and using kohl to apply a black dot on his forehead. This dot is a Bangladeshi tradition, and it is believed to protect the baby from the evil eye. ওই ধরনের এরকম করে দেয়নি, এরকম করে বকত থাপালো, চলক কলত দিয়ে ঝাঁকা দিল, তারপরে ভালো পথই ভালো এখানে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলো, তারপরে মায়ের কাছে শোয়ায়ে দিয়ে তখনই বাচ্চার দুধ খাওয়া। Health workers visited Sultana frequently during her pregnancy, and one is here today to advise on breastfeeding practices and record the baby's date of birth, weight, and measurements. They will continue to visit often to monitor the health of Sultana and her baby. মেয়ে থাকলেও এখন যা হয়, ছেলে থাকলেও তাই হয়, যদি শিক্ষিত করা যায়। মেয়ে বাড়ি থাকে না, চলে যায় অন্য জায়গায়, ওই জন্য ছেলের আশা করে। ছেলে বাড়িতে থাকে, লেখাপড়া করলে বাপ মায়ের দেখাশোনা করতে পারে, বড় হলে 6 মাস দুধই খাবি, বকের দুধ খাবি, অন্য কিচ্ছুই না।
এখন যা খাওয়া লাগবে আমার, মাছ মাংস ডাল শাক যা খাওয়া যায়। 6 মাস পরে আমাকে এই জায়গার নিয়ম আছে হচ্ছে, মনে করেন যে ভাত মুখের দেয়, ওই ভাত মুখের দেওয়ার সময় একটা অনুষ্ঠান করে, ওই একটা মানে জন্মদিনের মতো। এটা মাকে চাই একটা সুস্থ সন্তান। We visit Sultana 6 weeks after the birth of her baby boy. She and her husband Limon have yet to decide on a name. The naming of a child is usually done during a large celebration. The ability to have this celebration, though, depends on the family's financial status. During this busy time, Sultana's mother and sister-in-laws are continuing to help out with chores to ease Sultana's workload. Sultana is trying to eat healthy and provide enough food for her young daughter, Liva. Meanwhile, Limon, a taxi driver, has been trying hard to provide for his growing family. নিজস্ব গাড়ি কিনছি, অনেক কষ্ট করে গাড়ি কিনছি, এখন আল্লাহর রহমতে অনেক কষ্ট থেকে মুক্তি আছি আর কি। Limon is using the new vehicle today. He is bringing Sultana and the baby to the Bogra District Hospital for the baby's immunizations. After birth, the baby fed on colostrum, which many call a baby's first immunization. At 6 weeks, the baby gets vaccines to protect against diphtheria, whooping cough, influenza, and polio. Sultana continues to breastfeed to protect against infection and give the baby all the nutrients he needs. They will be returning in 4 weeks to get the next set of immunizations. ছেলে হয়েছে, মেয়ে হয়েছে, খুশি দিতেছি আল্লাহর কাছে, আর কিছু চাই না। Sultana and Liton's baby is now 4 months old, and the proud parents have chosen a name for him. আমার ছেলের নাম তৌহিদ হাসান লিমন, ওই মেয়ের নাম লিভা, আর নাম লিমন। The family didn't have a naming ceremony because of the expense. A ceremony for a boy requires the sacrifice of 2 animals. Today, Sultana is going to visit her brother in Bogra, while both grandmothers stay home to take care of the grandchildren. While Sultana is away, the health worker, Ume Habiba, comes to visit. কেমন আছেন? কি খাওয়াবেন এখন ওকে? বুকের দুধ, বুকের দুধ কি দিয়ে খাওয়াবেন? চামচ দিয়ে। আর মা দুধ কি করে রেখে গেছে? হ্যাঁ। Before the bath, Limon's uncle arrives for a quick visit. Sometime later, Sultana returns from town and washes up to take care of Limon. লিভার যখন এর বয়স যেরকম ওই রকম থাকতে আর খুব মানে অসুস্থ বেশি সময়, 15 দিনের ভিতর দেখা গেছে 7 দিনই অসুস্থ। লিভার 3 মাসের থেকে ওর বাড়তি খাবার আছে, সুজি খাচ্ছে, তারপরে ডিম খাচ্ছে, কোলা খাচ্ছে, তো খাচ্ছে খিলেছি, কিন্তু তারপরেও মানে খুব একটা স্বাস্থ্য ওর যেরকম মানে যে স্বাস্থ্য ওর ওজনই মনে করেন তখন ছিল 4 মাসে যেরকম এখন 7 কেজি, আর ওজনে এখনই 14 কেজি, 6 বছর হচ্ছে, এর ওজনে ওর তুলনায় অনেক বেশি। লিভার
সময়ের থেকে এখন অনেক পার্থক্য আছে। We have returned to Bogra to visit Sultana and Limon for a special ceremony. 6 মাস পরে আমাদের এই জায়গার নিয়ম আছে হচ্ছে মনে করেন যে ভাত মুখের দেয়, এমনি খাওয়াক না খাওয়াক পরে ওই ভাত মুখের দেওয়ার সময় একটা অনুষ্ঠান করে 7 মাসে। লোকজন যা আছে মামা চাচা এইগুলো যারা থাকে তারপরেও মানে ডাকে খাওয়ার একটা অনুষ্ঠান ব্যবস্থা করে, মানে নরম করে রান্ধে হাত দিয়ে একটু ইয়ে করে মুখের দেয়, ওটাই বলে মুখে ভাত। The community health workers enter Sultana's home for their regular home visit to see how Limon is doing. দেখি ভাত খাওয়া অনেক বড় হয়ে গেছে। আপনার বাচ্চাকে 6 মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াছেন, আর এখন বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি কিছু খাবার দেওয়া লাগবে। আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসছি আমরা। একটা বালতি, একটা মগ, ওর সাথে একটা সাবান কেস আর একটা বাটি। এই বাটির অর্ধেক থেকে গরম নরম ভাত করবে, বেশি চটকান লাগবে যাতে ভাতের কোনো দানা না থাকে। অর্ধেক থাকবে এই অর্ধেক সবজি, মাছ বা ডিম, যে কোনো একটা আমিষ প্রত্যেক দিন একটু হলেও। আর আপনি যেটা রান্না করবেন প্রত্যেক দিন সেটাই বাচ্চা খাওয়ালে। আপনিও ভালো বাচ্চাও ভালো, মানে মুখে দিতেই তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিচ্ছে। খাও বাবু খাও খাও, ভালোর জন্য এত চেষ্টা। নিজেই দেরি হলেও পরিষ্কার হয়ে তারপরে যাতে ঝাল না লাগে এরকম দিয়ে মাছ দিয়ে ওর মধ্যে ডিম, মাছ থাকলে মাছই, ডিম থাকলে ডিম। প্রথম খাচ্ছিল না, কান্দিচ্ছিল, তারপরে বমি করিচ্ছিল 2-1 দিন, তারপরে ঠিক হয়ে গেছে। ভাত খায়, ভাতটাই নরম করে নিয়ে ওটা খাইয়ে তারপরে দুধ খায়, অভ্যাস হয়ে গেছে কয়েকদিনে। We return to visit Limon and his family in the Bogra district of northern Bangladesh. This is a busy day for the family. The father, Liton, cleans his taxi before going to the market. As is often the case, men do most of the food shopping in Bangladesh. This area of the country is a major producer of potatoes and red chilies. Liton buys carrots, broad beans, and greens for the family's meal. Meanwhile, Limon's 7-year-old sister returns home from school. In 1990, half of the girls in Bangladesh at that age attended primary school. Today, 95% do. Limon and his mother Sultana wait at the door to greet Liva. Limon isn't the only baby in the house. The family shares the compound with the father's extended family, including his brother and sister-in-law, their 2 children, and the chickens. Limon was exclusively breastfed for the first 6 months, but his cousin was introduced to foods at an earlier age. As in many families, there are differences of opinion. যদি কিছু না খাওয়ান যায়, শুধু বুকের দুধ খাওয়ান হয়, তাহলে এগুলো অসুখ হয় না। আছে অনেকেই আছে, মানে বইয়েরা হয়তো মানতে চাইলেও শাশুড়ি আছে, জায়রা আছে, জোর করে যে এটা করো ওটা করো, হয়তো চাপেই করে। 10-month-old Limon has been eating solid foods now for 4 months. সমস্যা থাকে মানে 6 মাস দূরে থাকা যায় কিছু না খাওয়ালে। আর 6 মাস পরে তো ধরেন বাড়তি খাবার কিনে তো খাওয়াবে করছে না, ভাত মাছ মাংস নিজেরা যা খাওয়া হয় তাই। Sultana notices that Limon isn't as healthy as he was when he was exclusively breastfed. She wonders, 6 মাসের মধ্যে যেরকম স্বাস্থ্য ছিল সেই রকম নেই, তখন শুধুই দুধ খাচ্ছিল, স্বাস্থ্যও ভালো ছিল। এখন একার টাইমে একার জিনিস খাচ্ছে, যার কারণে মানে যে শীত পড়ছে, গরম মাঝামাঝি, এর কারণেও কিছুটা স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। today the family is going to the Brack Health Center because it's time for Limon's routine checkup. Because Limon was recently sick, his parents want to know how he's doing now.
সুলতানা আপা আপনার ওজন হচ্ছে 51 কেজি। এখন বাচ্চাটাকে একটু নেন, নিয়ে ওজনটা নেন। বাচ্চাটা সহ 59 কেজি। Limon has not gained weight since he didn't eat enough when he was sick. Extra food should have been given after illness to catch up. Sultana returns home knowing what to do so her children stay healthy. এটি স্বপ্ন 10 বছর পরে, এছাড়া আর স্বপ্ন অন্য কিছু নেই। It is Friday, May 10th, 2013, the day of Limon's first birthday. The day starts with Limon's father going to Friday prayers. There is much to be thankful for. In the past 20 years, deaths in the first year of life in Bangladesh have declined by half. Sultana, Limon's mother, is pleased with her son's development. লিমনের এখন থেকেই বোঝা যায় চালু খুব, যেরকম কথা কয় লোরাসোরা, বোঝা যাচ্ছে যে লিভা ওই টাইমে এত কিছু করেনি। He can stand on his own now and is on the verge of teething. He enjoys eating his meals and has learned to eat independently under the care of his mother and grandmother. Relatives, friends, and neighbors have been invited to celebrate Limon's birthday. This means cooking, table preparations, eating, and a birthday cake. What is the future for Limon and his sister Liva? 10 বছর পরে মনে করেন মেয়ে বড় হয়ে যাবি, মেয়ের চিন্তে যে লেখাপড়া শিখে বিয়ে দেওয়া লাগবে, সেটাও মানে টাকারই ব্যাপার। আবার ছেলে বড় হবি ভালো দিকে লেখাপড়া করার জন্য, তখনও মানে ছেলে মেয়ে দুটোই বড় হয়ে যাবি, ফিরি ওদের পিছনে খাটতেই দিন দেবে, যে ছেলে মেয়ে যাতে ভালো মানুষ হয়। এটি স্বপ্ন 10 বছর পরে, এছাড়া আর স্বপ্ন অন্য কিছু নেই। We leave Sultana with 2 healthy children, her dreams, and the hope that other children in Bangladesh get off to the best start in life with good feeding practices and a loving and caring family. We visited the family during pregnancy, soon after birth, at the first immunization, at a rice eating ceremony to introduce foods, at 10 months, and now on Limon's first birthday. We leave the village of Madla with the hope that other children in Bangladesh will be fed and nurtured in a caring family and community.